Здорово всем. Сегодня мы начинаем проходить новую игру под названием Banishers Ghost of New Eden. Это игра от создателей Life is Strange и Vampire. Выглядит это многообещающая игра. Я надеюсь, что это так, потому что выглядит это только так. Поэтому сейчас мы посмотрим сами. Значит, быстренько пробежимся по настройкам. Все максимально высоко. Не знаю, что вот это такой режим совместимости. Это если на HDD установлен, а не на SSD. Вот, потом надо, наверное, потише сделать на 50%. Что-то как-то в уши аж. Так, теперь я что-то вот захожу в геймплей, а сложность нельзя поменять. Сложность нельзя изменить в зонах, где невозможно сохранение. Ну, я так понимаю, в новой игре сейчас мы поменяем. Ну что, погнали? Что тянуть? Вот, у нас 1, 2, 3, 4, 5 уровней сложности. Первое — это сюжет. Тем, кто хочет сосредоточиться на сюжете. Низкое — для тех, кто хочет играть, не испытывая сложностей в бою. Среднее — для тех, кого привлекает сбалансированное сочетание сюжета и сражений. Высокое — тем, кто ищет испытаний своих боевых навыков. И, конечно же, очень высокое — для тех, кто ищет суровых испытаний своих боевых навыков. Так, сложности игры изменить показатели урона врагов, количество очков здоровья врагов, количество настоев, которые можно исполнить после сражения, а также время на разгадку головоломок. Мы, конечно же, будем играть на самый последний, потому что мы любим, когда жестко. Когда прям вообще с разрывами и трещинами. Понеслась. Focus Entertainment представляет. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror.
I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden, 7 июня 1695 года. If this is June, I'd hate to see January. If I'd wanted to freeze my backside off in the summertime, I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Сука, вроде бы изгоняют призраков, да, то есть они инквизиторы или не инквизиторы, не знаю, как здесь они называются, да, то есть что-то связано все равно со священниками, это все равно так об епископе выражается. Никто не любит епископов, патриархов, да. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Персонаж классно нарисован. Вот мужик мне очень нравится, как нарисован. Так, ВСД. Что у нас по этому? Довольно такая. Так, ну-ка быстренько зайдем. Что-то, мне кажется, довольно музыка громкая на 75, а громкость диалогов на 80. Эффектов тоже на 80. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we just set sail. Так, Warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a блять, bad блок idea. на эту кнопку, вы что, смеетесь? А еще есть? На какую-то? Так, ну это право, это понятно. Блять, ну на эту кнопку не, это не вариант вообще. Мы идем сразу в управление. Надо все это как-нибудь быстренько настроить, потому что это жопа. Кто вообще на эту кнопку сделал назначение клавиш? Маус 4, маус 4, маус 4. А, вообще на C. Ха. Прицеливание. Так. Вот так, немножко поменяем. На C. Ну ладно, разберемся, пока еще не начали биться. Так, мы можем что-нибудь налутать здесь вообще? Или пока у нас история? Ну-ка. Banishers. Ghosts of New Eden. Видимо, все в новом Идене будет происходить, я так понимаю, раз это так называется. Так, ZX... А, X это быстрый разворот, как в резике. GF... Я выпил бульку. I heard you the first time, but I don't disagree. Да, лед вон. Вообще, мне нравится очень такая атмосфера, вот этот век такой 16-й, да, ну, там, 15, 16, 17, ведьмы вот эти вот. Я бы очень хотел сыграть в игру что-то типа Ван Хельсинга, вот прям вот очень бы хотел. Или какой-нибудь, я не знаю, про какого-нибудь этого, как он называется, оборотня там выслеживать, вот очень было бы прикольно. Нажмите В и Е, чтобы... А, ну Е это просто использовать, я так понимаю. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Купырь лесной и трутовик. Я так понимаю, здесь надо будет лутать травки, да? Looks steady enough. Мне вот нравится, когда вот так вот...
Watch out! Когда вот так вот сделано, блять. Где ты нажал один раз, Н сам проходит через вот такие вот расщелины. Они как там, прям в God of War, надо вперед жать постоянно. Так, и чего? I can break my way through here. Нажмите, ага. Ладно. Ты что, как вот дуфу говорю, там вот ты вперед постоянно нажмешь, или вот как в финалке, допустим, да, ты постоянно нажмешь вперед, чтобы он шел. Не чтобы один раз нажал, и он сам пошел, чтобы ты мог отдохнуть, там, чайку глотнуть, еще что-то вот. Так, хорошо. Это наш первый бой. Выполнить мощную атаку. Enough. Ага, можно взять его в цель. А меня ударили All когда-то? right down there. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Какое-то письмо. Старое промокшее письмо. Дорогой кузен, фарс под названием New Eden продлился слишком долго. Ты пытался. Изо всех сил пытался создать там свой уголок. Но если то, что ты пишешь, правда, Богом прошу, забирай жену и своих драгоценных детей. Собирай вещи и оставь это богопротивное место. Отправляйся к нам в Провиденс. На фермах всегда нужны рабочие руки. И мы с Симон с радостью приютим вас, пока вы не обзаведетесь домом. Прошу, умоляю, приезжайте. Мы ведь семья и детям у нас будет безопаснее. Джон Джеймс. Провид 8 сентября 1694 год. Джон Джеймс. Джон Джеймс. Джеймисон. За паука. Джей Джона Джеймисон. Так, ящики, видимо, какие-то можно ломать. Так вот. Кто включает Hell's Bar? Так, что у нас здесь? Язык допустим. Так. Отображение индикатора угрозы обнаружить врагов поблизости. Так, вот это я пока не понял, как отображается. Отображение портретов и шкал. Отображение информации, уровень, шкала. Это мне не интересно. Отображение урона мне не интересно. Индикатор захвата мне не интересен. Попробуем вот так вот. Мне не нужен ни урон, ни хп. Я хочу больше чисто погружения, прям чтобы было в игру. Компас, чтобы куда идти, нужен. Мою шкалу здоровья нужно. Вот, а в врагах мне надо по минимуму. То есть это точка захвата. На кой черт она нужна? Она лишний раз создает метку. 8 кожи. Ну ладно, графика здесь не прям передовая какая-то суперская, но неплохая. Behind you! As easy as falling off a box. То есть никакими Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Well, this doesn't bode well. передовых технологий, как в Alan Wake, здесь нема. В принципе, Don't Not никогда вот этим не славилась, и мне главное вот повествование, историю. Атака оружия заполняет шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы изгнать цель. Time to leave for good. You do not belong here. Но! Красиво!
А! В блок-то пробивает ХП, отнимается, я заметил. А это хорошо. То есть бездумно в блоке стоять тоже такое себе удовольствие. Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Сегодня день, не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое, ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто это читает, бегите. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Я так понимаю, это та семья, которую звали, да? Так, вот она, вот он. А где дети? Видимо, я сейчас детей найду. Или они детей, интересно, отослали, а сами остались. А удерживайте, чтобы провести усиленную атаку, сильно быстрее заполнять шкалу изгнания. Опа-на. Но! Ой, красиво. Ладно, прям красиво выглядит. Воу! Petty fiend. Так, а что это был за дядька? Кто мне скажет? Он прям реально мощь был. Хочу поскорее посмотреть на прокачку, That какая augurs здесь. badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. О, красиво. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Other town selectmen sitting on their arses. Isn't that what selectmen do? Полнолуние. Красиво, да? Вот такое, типа, лунный свет. Так. Хорошо. Так, что у нас тут? Очень красиво. Прям вот эти вот When we get to время-то. town, we may need to split up to cover more ground. Ну да, May да. count on the most responsible student a banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Ща, подожди. Стоп, мне туда и надо. А ты идешь... Bums their own crops. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Ты сказал только, что я наблюдала дома? Или наблюдала? Я что-то не посчитал. Письмо. Сюзанна. Последний раз мы ели несколько дней назад. С каждым рассветом людей в городе все меньше. Многие скорее отправятся на мороз, чем останутся здесь. Пастор сказал, что помощь вот-вот придет, но не знаю, сколько еще мы продержимся. Может, очередная болезнь одолеет нас раньше. Передам это письмо соседу в надежде, что оно дойдет до тебя. Если ничего не изменится, и сама отправлюсь в лес. Говорят, люди собираются в группы, чтобы пробираться через чащу было безопаснее. Да поможет нам Бог, Сара. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. Stay on your guard. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. They burned their crops and ran out of food. And they probably ate the horses. Лошадиное мяско? Что ты там увидел? Колодец. New Eden Town. New Eden обнаружена. Так, вот это вот карта, да, у нас? Ну ладно. Я там все равно ничего особо пока не понимаю. Welcoming committee. Let's find the inn.
Let's find Charles. Странно, если он будет один живой, ёпт, сидеть такой в таверне. А, нет. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Эстер, красивые названия для оков. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. То есть вот какая-то жизнь все равно есть, я смотрю, да? Область расследования. Вы добрались до местоположения текущей цели. Компас показывает, сейчас вы в области расследования. Найдите таверню. А, то есть он не совсем пустой, я понял. То есть, хорошо. Индокс, значит, кладбище в доке, да? Таверня, порт, кладбище. Значит, все влево, а таверня вправо. О, кстати, живой человек. Пойду поговорю с ним. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Pew Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? А где все дети? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Да, мне кажется, это так круто, когда вот, да, ничего не горит, вот это вот, ну не то, что круто, и вот такая таверня, где бурлит жизнь, где последние люди поселения, да, проводят свои последние дни. Да, путь в эту часть города закрыт по приказу губернатора. Видимо, это вот эта таверня или... Сейчас найдем, короче. Пока бегаем, смотрим. Doomsday has come. Great. Судный день идет. Привет. I must take a moment by myself. Что ты, блядь, делаешь еще посреди ночи? There's the inn. Вот что она делает посреди ночи, я не понимаю. Блядь, дома-то у людей тут немалые, я смотрю. Бедняки, блядь, ага. Сейчас. Не, кстати, жизнь в городе есть. Я думал, это прям пиздец заброшенный, типа уже. Но нет, нормально, нормально. То есть прям в каждом доме свет горит. О, колодки, прикольно. Ну, не спрыгнуть. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. О, Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here?
We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Сколько, блядь, загадками, пизди, меня вот это прям Shock бесит. at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, Во. losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. Я так понимаю, мы найдем ее труп и найдем ствол. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. В смысле? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ,
All who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Так, хорошо. Вот это заебумба. Все, да, пиздец, я упал, я умер. Ваш путь окончен. Так сказать, окончил свой путь. Блядь. Я надеюсь, нам снова разговаривать не надо будет. И было автосохранение, когда мы договорили, потому что это, конечно, пиздец смешно было. Просто развернулся в таверне и такой херак под землей летит. Загрузки-то долгие, хочу я сказать. А либо это просто зависание. И ничего не грузится. Вот, пока все хорошо, мне нравится. Don't Not прикольные типа истории такие, ты прям слушаешь, это классно, мне нравится. Вот. Посмотрим дальше, как будет сражение. Уже прям вот когда, прям реальные сражения, не обучение. Вот. А, ну все, пиздец, короче, походу, да? Приехали, блядь. Высадка, 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 высадка. Что-то... Походу придется сейчас заново весь... Либо я сейчас загружусь на том же самом месте, либо надо будет откатывать сохранение назад и весь диалог скипать. И это, конечно, печально. Потому что я не такого хотел от игры за почти 3 косаря. Это прям печально. Вот, ну ладно, сейчас загружу вот это сохранение. Если будет плохо, то уже загружу предыдущее, добегу, проскипаю все диалоги и вернемся. Ладно, сейчас в надежде, что все работает. Нет, все понятно. Значит, вот это. Так, вот мы снова здесь. Проскипал я все. Значит, что, погнали? На компас показано направление, в котором расположена ваша цель, оставить до нее. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. Беспомощно. These people have no idea what they're up against.
Он это стоит, пойдем с этим поговорим. So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. We'll be back. I'll be here, unless I'm not. Если только We не should go уйду. to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Ну, погнали в доки. Так, нам туда сейчас. Кто это? Thick skin, right? We're sorry to disturb you. Толстокожая. It'll take more than you to disturb me. What do you want? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Well then, Aye. А капитан. Так, значит, капитан хороший мужик. Хорошо. Пока я не знаю для чего, но я собираю всякое дерьмо. Вот, да, ее дом, видимо. Посмотрим, что тут она заныкала. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come.
I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. Так, ну поехали. May I be of any help? Портрет поселенца. Хорошая подруга Антеи и Реда, образованная, некогда жизнерадостная женщина, стала вдовой. Она лишилась своего якоря и дрейфует по морю скорби. Когда скорбящая вдова Эстер Девенпорт увидел призрак своего мужа, она была убита горем. Угу. We'll find the way. Она совершит ваше сведения, персонаж, с которым связан, нажмите Tab. Ага, я понял. Новая шотландская мелодия в саль-мажор. Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your Считаю, что держит призрака воплощения piano должен собрать подсказки во всех участниках дела. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Письмо от Элеонор Комс. 1694. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной: колдовство, присутствие Ихара или что-то совершенно иное.
Могу лишь предположить, тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представители нашего братства Столы Святого Павла и в Новом Свете слишком малы, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя Элеонора Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Ну, может быть, он зачем-то Where are другим you приходил. staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but a long day ahead of us. Don't want to bother you. I don't have much. Письмо от соседа Эстер. Прими от нас немного еды и эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Of course. Так, анализ чакон соль минон. Понятно, это все. Интервалы печали. Изучение эолийской лады. Генрих Петри. Так, это что-то он изучал. Пачка писем от Чарльза. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление нашей свадьбы стало для меня сладостью, которой невозможно пресытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок в шотландском Хейланде увлекательно, тут спору нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя, когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Так, я тебя читал, я уже забыл. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с невиданным что-то неладно. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. Какой смысл ему писать, если он с ней был? How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. А? Как возникают кошмары? Помню, как меня учили наставники. А столкнувшись с известной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам и значению силы, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла, ночная или любая другая. Марславе кошмар, как и фратететета, происходит от средненидерландского слова XII века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель — излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось узнать кошмара. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне о страшных способностях этого существа, которое якобы позволяет ему
проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их пережить свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и обречь себя на гибель? И не обречь себя на гибель. Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Серебряный нож, который обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выигран меч с 3 гардами. Ага. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Вот наследие дети. Ага, хоть какая-то. Записка врача. 3 капли лавандового масла с настой ромашки перед сном. Ости так, из белковой перейти на... Ага. Это какое-то успокоительное. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Так, а это что-то, видимо, по сюжету. Ну, такое важное. Неотправленное письмо от Эстер. Чарльз мертв. Я совершенно растерян, не знаю, какой сейчас день, когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилуй нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любил Чарльза, так что не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Так. Эстер Девенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Эстер так обессилила от горя, что даже не смогла отправиться на похороны мужа. Ага. Woman. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe. But there has to be more to it. Давай еще посмотрим. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favorite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. You did all right. Карта об оккультизме. Записка Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени Братства Сталы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть ведьма. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Faith always was his beacon in the darkness. In people Beacon as much as in of the God. darkness. He's a good man. Царапные стихи из Библии. Иова 7, 13-15. «Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мое, ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах». Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something.
Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Так, Чарльз забеспокоил, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Погнали. Прям интересно, хоть что-нибудь завершить. Так, I'll be back. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. This is Charles's. Esther, you know we can help you sort through things around the house. I don't know that I'm ready for that. But I'll keep it in mind. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Или просто мы его изгоним, но говорим ей так. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Shao. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Брях. Be careful. Aye. You too. Или что, на этом, наверное, серия, чтобы понять, где находится цель, ваша задача — откройте карты. Я просто не знаю, сколько до кладбища... Ну, кладбище быстро идти, да, а вот... Лавка Синсера Переса. А вот сколько там до выполнения. На этом мы, наверное, тогда серию закончим, чтобы не делать ее слишком длинной. Вот. Вводная часть, грубо говоря, прошла. Хотя, мне кажется, еще нет. Мы должны хотя бы одно будем закончить расследование. Я надеюсь, уже скоро начнется боевка, потому что хочется прям помахаться уже с кем-то. One of the Banishers then? Come too late. I'm sorry. But if poor... Antea Duarte, you may happen upon my companion. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have... Ага. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected that... You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business. Ага. And so they shall. Значит, что-то пошлое. What are you doing out here? Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Did you know? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Ну и ладно, ничего полезного. You may have your... Well. Ладно, тогда на этом мы серию закончим. Следующий мы отправимся на кладбище. Я так понимаю, она как раз по пути, да? То есть вот в лавку зайдем, кладбище, и дальше будем двигаться по сюжету. Пока, ну, так, неплохая история. Посмотрим, как будут сражения. Мне главное, вот, как вот будут сражения. Ну что, на этом я с вами прощаюсь, как всегда. Не скучайте и увидимся в новых видео. Пока-пока.